Yeah, so good evening to all my dynamic members. Ellarigu namaskara. Let us proceed with the session now. So before that, before going to the session, I just like to introduce new trainer here. Okay, a person. Okay, he has a lot of experience in the market. Okay, a very first-hand experience, I can say. Okay, almost a decade of experience. Almost the 3 decades of experience in the financial market, in the financial sectors, all sectors, either maybe the direct or indirect, mutual funds or market or any kind of market. Almost it counts up to 3 decades of experience, and very well known person also, and a very best person, to understand what a trader needs. Okay, very best person to understand what traders, where the traders undergo pain and pressure in the market. Okay, so here, we are very much happy to announce. Okay, so this person has come forward. Okay, to dedicate his time. Okay, to convey the information of the Ravichandran in the form of training to all the fellow members of the 47 ways to follow the market. Okay, so what information I shared now, I repeat it in Kannada also. So ಇವತ್ತಿನ session ಅಲ್ಲಿ before going to the session. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೊಂದು ಪರ್ಸನ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ 30 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ, MCX, NSE, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, 30 years ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೇಡರ್ ನೀಡ್ಸ್. ಏನು ಟ್ರೇಡರ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಟ್ರೇಡರ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಫೆಲೋ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ we are very much happy, the dynamic team as well as Mr. Ravichandran. We have the support of this person. So Namgu, even we will get to know many information from him actually, because a lot of experience. So now I am going to invite Mr. Someswar here. So he'll come forward and continue with today's session. Very good evening to all of my dynamic members and friends. A lot has been said about me. I think all those things are not required to trade in this market. Once again, to trade in this market, if you use this dynamic live tool to the best of your ability and knowledge, and the tool is made so simple, all that it begs from you is to clearly understand and follow the techniques. It's very, 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 very absolutely simple and very beautiful and very user friendly. This is all I can assure you about it. And what I'm trying to tell you is nothing of my own. It is the reproduction of Mr. Ravichandran. What was not conveyed to you earlier in very simple terms to understand. So I have taken up the job of making you people to understand it and effectively use this tool to earn money in a larger and bigger ways. Okay. Is it clear? After a long lapse of time, this training has been resumed. Incidentally, most of the people who were the participants are aware why this training was stopped and why now this has started. The project was delayed for some obvious reasons, and a lot of dissatisfaction and discontentment was cropped up amongst the members, and thereby the delay was there. And the earning season was supposed to start, which was delayed,
now it is taken off very effectively. The same way, this needs to be conveyed to all the members to go forward in making money on their own. This is the first step. Now, in these 47 ways to follow the market, the subject that is given to me is absolute, basic and simple methods to follow the market so that you can make huge sums of money without much loss of time. Okay. This, by using this dynamic live 2.1 trader version, in 1 or 2 methods you can earn a lot of money. This is precisely the message. Okay. Before getting into the details of the lesson, I would like to mention that most of the people who are following the market or in the market must have gone through the recent crash in bullions, and that has either given a lot of money to the people who are in the right direction, or it would have eroded their capital and would have stopped out from the market. Both the things would have happened, and it is my experience that many of the trading houses were stopped for a while for margin requirements and various other reasons. Okay, this situation did not happen with dynamic trading house, and it is here all the trading accounts, group trading accounts were in the right direction and multiplying the money in their accounts. Okay, this is where the dynamic live signal, live version, that is the trader version, has protected the interest of all the members, traders trading in a dynamic broking house, and I am very proud to say that the accounts have grown to a substantial extent, and you will shortly receive all those details from this office. Okay. To be very precise, our accounts in group accounts, project group account, was traded as per the dynamic live 2.0 version, and gold was chosen as one of the major product, because with the availability of the funds and the time and with various disturbances, only gold were chosen, and with not a full utilizing the full margins available, only a portion of the margins was used, and entire money what has been given in gold was captured. To make it more clear, between 10th of April and maybe 28th of April, the number of points that captured in gold was almost to the tune of 3,400 points. All the traders' account have been in almost to the extent of 60% growth has taken place in their account, and I am very happy to announce this. Okay, no voice is there. No. Can you hear me now? Can you hear me now, please? Okay, some confirmation is coming. I think some people were not able to listen. Madhu to already. Okay, I think he is not able to see other chats. What is this? Okay, a good participation. Okay, so let me not take much of your time. The only thing is, the good news I just wanted to give: the accounts are going in a great way,
and it will not take much time for our accounts to turn green, and we'll all be independent to trade on our own. And as soon as possible, everybody will be given the software and also the whatever invested monies to this thing, and you can all happily trade with the things. In the meantime, it's my duty to give you the absolute information about Dynamic Live 2.0 trader version. To be very precise, this Dynamic Live 2.1 version is an absolutely a comprehensive software, very comprehensive software. All that complexities need not be understood now. The basic lesson of how to make money in a very simple way has to be understood. To be very precise, if you observe the Dynamic System 2.1 trader version, you get a complete picture. Absolute, plans can be made, and you can understand the information like the direction of the market, which the human mind cannot guess. Okay, most of the time it is a speculation that runs through the minds of the people, whether the market goes up or goes down. That element is taken out, and it is been made clear. Once you observe the charts, you can easily identify if the market is going upward direction or downward direction, which is very difficult to normally to predict. And the formulas that is incorporated in the Dynamic 2.0 version is absolutely perfect, and this has been developed by the information inputs taken from the real-time market time and again from Mr. Ravichandran. The simple rule of the trading is absolutely mechanical, where human interruption is not required. Okay, means all that you need to do is you have to be in front of the system. Whenever there is a signal is generated, you need to identify and punch the orders. But for this, there is nothing else like guessing, thinking, reading some information inputs, watching the TV, taking some cues from the experts. Nothing is required. Absolutely. Without using your brain, you can simply follow mechanically, and the systems will get you the money. Okay, there are a couple of methods that can be used in trading the market, and the very first method is called single signal method. Okay, single signal method. Most of you have seen this thing, that intra-week long signal, intra-week long signal, entry point and exit point. There is no other things to be seen like symbols or cautions to be seen, nothing to be seen. Take an entry in the direction of the signal and wait till the signal terminates. This is absolutely simple. I think everybody can follow this. Single signal method, intra-week dynamic long signal, entry and exit, should not follow any symbols or cautions. Any of the things, like there is some cross marks, some red marks, some square things, all those things comes in green, and it is all zigzag symbol, intermediate symbol, so many symbols will come. You should simply ignore and trade the way the signal moves. That's all. If it is in the upward direction, take an entry once the signal breaks towards upper side, and just get out when the signal terminates there. Okay. This particular signal may not be applicable excepting the present circumstances. Like now, recent market move has given very huge gains using this technique. Okay, but this technique can be used whenever the market moves from the lowest of the dynamic points, dynamic caution points, or from the top. Okay, that you will come to know in the later exercises.
but simply ignore all those things and follow only entry and exit in single dynamic long signal. Okay, we can see this particular thing, traded in our gold mini in our accounts. The entry price was around 29,177 on 10th of April, and the entry time was around 11 o'clock in the evening, and the exit price was on 19th of April, and the price was 25,818, capturing around 3,359 points, and the total number of trading days was 9. Okay, this is the strength of this single intra-week signal, long signal method. Okay, this is also possible to do in all other scripts. This is not only in gold, silver, it can be done in crude, NG, name a script, you can do it. So absolutely there is no hiccups to be in following this signal, and it's absolutely a straight line method, entry and exit, and without any symbols and cautions. Okay, I think it's clear. The second is one of the preconditions of this particular capturing this kind of a gain is that you should remain in the market always with the things to capture the major moves. Okay, in the sense, you should be a continuous trader. You should not miss out any trades, so that you get such big bonus points whenever such big moves comes in the market. But to capture this bonus, you have to be in the market before the major moves, strictly following the method that is taught to you, that is single long-term intra-week signals. Okay, and the second method is combination method. There are a couple of combination methods, like using the intra-week long signal. You can trade with intraday 5-minute signal, intraday 5-minute signal, intraday 15-minute signal, intraday 30-minute signal, which is clearly shown on the top of the things. If you click the icon on the top, ID1, ID1, ID2, ID3, you can use any one of the combination methods with intermediate signals, which is at the bottom of the screen. After the dynamic trader, the last one icon is the blue and red symbol is there. So this will generate red arrow symbol and green arrow symbol. Red arrow symbol for selling and green arrow symbol for buying. So intra-week long symbol can be combined with any one of these signals in intraday, that is intraday 1, intraday 2, intraday 3, or intermediate signals in all these intra-week signals. Okay, this, by using this, one of the techniques was used in our accounts. The combination method which was used in our accounts was intra-week long signal with intraday intermediate signal, intraday intermediate signals. Okay, intra-week intermediate signals. So I suggest, it is not my suggestion, as Mr. Ravichandran suggested, you can follow only one method, that is intra-week long signal combined with intraday intermediate signal, that is ID2. ID2 should be used, that is 15 minutes, as a single method which will give you huge profits over a period of time. Only one method. This is a basic method you can start with and go ahead with the trading. You should not take cognizance of any symbols or any cautions during the trading. Simply
hedge in the following month when, okay, I'll put it this way. When you take an entry in the intra-week long signal, the next move what you should make is, you should always keep an eye on the intraday signal to change. If there is going to be an opposite direction signal change take place, then you have to hedge your position in the subsequent contract and wait for this symbol to again change, single signal to again change. In that upward direction, if the signal changes in the intraday, then you have to remove your hedge. So continuously you have to follow the same way even while intra-week long signal sell comes also. Same way you should use it in the other side. Okay, you should use intraday intermediate signal, I-day 2 should be the thing, and intermediate signal if you use, you get the maximum profits. And this is what has been followed in our dynamic group trading accounts, and this you all get to know once you get your accounts. This is what I can say. There are some important things that needs to be noted down, is that this particular software, you have to always update the at the end of the day, whatever information data is uploaded, this also needs to be uploaded so that you get cautions. This once it is uploaded, only all this generation of signals and everything will come. Okay, and you have to daily update the EOD to get the DS cautions, and you have to prepare your next action plan. Always wait for intra-week signal for the first entry, and most important of all the things is strict money management. Without strict money management, you will be stopped out of the market. Okay, when I say you will be stopped out of the market, why one should not be stopped out of the market? If you are a trader who always puts stop loss orders, that means you are scared about the market. The inbuilt mechanism of this DS Lite is that this automatically takes and implements the stop loss whenever you hedge your position to intraday. Hedge in and hedge out will take the job of the stop losses. It is inbuilt and it is going to be continuous. All throughout your trading, either you will be having one long position or a hedge position or a short position or a hedge position. Means whenever there is an upward movement in the opposite direction, you have to hedge. So whatever profits that is generated gets locked up, and whenever a signal is generated from the bottom, the next month contract needs to be, the hedge position needs to be removed, and you have to go along with the intra-week signal. This is precisely what happens. The experience of Mr. Ravichandran in placing the stop loss order is that at one single trade, if you put the stop loss, you have to look for another signal to generate. Till such time you will not be trading. And if you are following any other methods or methodologies or any guidance from anybody, till such time you get information about the new trade, you will not be able to do any trading. Here this is continuous and ongoing. Stop losses are taken care, profit will be generated. All that it begs from you is methodically, systematically, religiously follow the simple technique of entry in intra-week long signal, and focus your attention on intraday long signal changes or intermediate signal. Preferably, it is advised to use intraday 2, that is the 2 time frame is 15 minutes, and you follow the trade accordingly. This is what I am going to suggest as per Mr. Ravichandran, and I think I am clear in this aspect. If I am not clear also, there is going to be a mail that is going to come to you with a detailed information on this particular thing. You can all go through the mail. Maybe it will come to you by night, comprising of all the comprehensive information, how to trade simply and make huge profits in the market. So if you have any doubts and other things, we will have one more session tomorrow evening or tomorrow that will be made known to you. Okay, so that you will come back to me with all the questions, we will be able to answer that.
and there should not be, what I am trying to tell you is there should not be any questions in the sense it's so simple, so beautiful that anybody can follow this method. Anybody can follow this method. There is nothing much to understand. Entry intra-week long signal in whatever direction the signal is generated. Then start focusing your attention on intraday, I-day 2, okay, signal generation long trend, okay, long trend only, okay. Don't use the dynamic trader method right now, which has got lot of, no, it's not complications, a lot of symbols and then other, what do you call that, cautions of different nature. It may be purple, it may be red, it may be green ball, a smaller one, bigger ball, DMB OTS, a lot of things to mention. All those things to be ignored, okay. One should not try to do anything till such time an intraday signal generates a sell or a buy signal in the opposite direction of your entry in the intra-week long signal. In the sense, you have to hedge the subsequent month contract, okay, whenever a opposite direction, it's opposite direction. Intra-week long signal is in buy, a sell should generate in intraday, then you should hedge. So whatever the movement that has taken place in intra-week, an upward movement, that gets frozen and a small or whatever large profits in the direction of intraday selling gets captured before an upward movement starts in the intra-week long signal. So whenever an upward movement starts in the intraday, then automatically the signal generated should be utilized to remove your hedge and stay long with the intra-week signal. This is absolutely simple. Once you see the both the charts, you can easily make out where do you stand. Suppose intra-week long is in buy, intraday is in sell. We can clearly say that current month you are long, next month you are hedged, okay. And whenever an intraday long signal is reversed, automatically you are reversing your position in the next month and stay long with the intra-week long signal. So this is a continuous and an ongoing trade. It never stops. You must be tired, but not the machines, okay. And you should be, again you should say, okay, enough, I'm enough with the money, it's okay, or I've got some work, it's okay, I'll come back. This should be our attitude. And in any trading, people do not count on their profits and losses at the end of the day or whenever every trade takes place. It doesn't immediately take out a calculator and looks at what is my profit here, what is my losses here. So you are a trader, you are a dynamic trader. You should not look into profits or losses should not be used here, because it's a continuous and ongoing basis. Plus and minuses gets absorbed, and over a period of time you will only have plus in your accounts, okay. The shock absorbers are inbuilt in the system to take the shocks like losses, huge movements, everything is taken care. All those results, election results, then problems, earthquake, name anything under the sun, it is all taken care and everything is inbuilt. This is a beautiful software, a comprehensive software, and this can be used in many ways. But right now, for today, only one, either single straight lines long intra-week long signal or combination method with intra-week long signal with intraday long signal is sufficient for you. And you can use intermediate long signal also in place of intraday long signal, which probably will give you better returns in your trades, okay. One second, anything else? And okay, this is absolutely the same for NSE also. There is no change. The software is absolutely similar and there is no change. You can use this interchangeably for NSE as well as MCX. Right now you all hold NSE software with you. You can trade everything, whatever methods I have told in NSE also, okay. There is no change. This implies to NSE. The software is same for NSE as well as MCX.
This is the same method. Intra-week long signal, intraday long signal, okay, with intermediate signal. There are, this combination method. This is a different, traders use different methods. But anybody who uses one single method, will be successful. Keep on using, it's because you have, you are provided with many methods, and also this particular software is a very comprehensive. You have speed signal on its own, then mid signal on its own, long signal on its own in intraday, and same way in intra-week also. Then dynamic spread method is there, 2.1 is there, 1.1 is there. If you use it in a different way, I think you will not be successful. You should use any one method. The one method is, for example, intra-week long signal plus intraday long signal combination. Intra-week long signal, intraday 2 long signal combination. Intraday 2 is 15 minutes. Intra-week long signal with intraday 3, that is long signal, that is for 30 minutes. Okay. And intra-week long signal with intraday intermediate signal combination. Intra-week long signal with intraday 2 intermediate signal combination, and intraday 3 intermediate signal combination. Anything. But it is suggested that intra-week long signal plus intraday 2 or long signal, okay, intermediate long signal combination can be used. Any one of the things in intraday. The fixed thing is intra-week long signal is 1. There is no change. It is upward, you take a long position. If it is downward, you take a short position. In the opposite side, intraday, whenever you get a signal in the opposite to the long signal, you will hedge your position either in NSE or in MCX. It is the same. Okay, using intraday 2 long signal or intermediate signal combination. Intermediate signal is at the bottom next to the dynamic trader method. You can see that if you click on that, with only, it doesn't come in the, once once you activate the dynamic trader, the intermediate signal will not appear. So what you should do is you should click on long-term intermediate, long-term signal and intraday long-term signal, then intermediate signal. If you click, you will get these things. Okay, because dynamic trader method is it is totally inbuilt, and you will not get intermediate. This is independent signal which comes with intraday independent signals like speed or mid or long combinations. Okay, you should use long trend with intermediate combination for hedging purposes. Okay, this is absolutely simple method. I think once you go through the mailer that what you get in the evening, you will be more comfortable and very easy. You should not look back. The very fact that you start looking back, trying to relate this particular thing, trying your own experiences, will put you out of the market. Please don't use any of your earlier techniques. Don't mix up any of your other methods into this. Don't try to compare this with other things and try to take your decisions. Everything will prove to be, I don't say it is, dangerous, but may not be very congenial. But strictly, it is advised to religiously follow only one method, which is the most simplest method, intra-week long signal with intraday combination. Absolutely, this combi method works in all types of market, including the one where you have made very huge profits in intra-week long signal. Okay, it is not that only long signal, that also a part of the combi method, and you are going to capture all this method. There is no shortcut to success. There is no shortcut to success. Please understand. Time is not the thing where you put a time and I want to make money. It is not possible. You have to go with the time. You have to go with the system, and you have to listen to the system. You have to follow meticulously, religiously, in a disciplined way, with perfect money management. You are going to get the best results. Absolutely best result. There is no failures in this particular method. We can watch for that. You will experience it by yourself. Okay. So I want you to go through this mail very carefully
and you can come back to us in the next session. Okay. I'm sure that most of the people have understood what is intermediate 4 signal. What is intermediate 4 signal? Is it a mid signal? Venkatraman. What about options? What's the method for an essay? Okay, it's been told. Mr. Venkatraman, what is the intermediate 4 signal? No, we don't have any intermediate 4 signal. I think where you have read it. I'm sorry, there are only 3 intermediate signals. There are only, actually, in all the time frame, 5, 15 and 30 minutes time frame, you get intermediate signal with only 2 kinds of signal. One is white signal, white arrow signal, which is, not to be used because the strength of the signal is not very good. So you should use red signal and green signal way. I meant mid signal. What is this mid signal? Can you type it out, please? No, the thing is, see, there are 3 types of methods: speed signal, mid signal, and long signal. Okay, and that is intraday and intra-week. You should use this in a combination of long term trend with intermediate signal. That is the most successful one. Okay, don't try to use the other methods in between. If you are finding the market is going down, the other one is going up in a different time frame and all. If you try to do that kind of a situation, you will probably get into problems. So don't try to do that. You have to follow weekly, intra-week, long signal, and as well as intermediate signals. Intermediate signals in intraday. Okay, you typed it wrong. Okay, what is intermediate signal? See, when you see your charts, I'll show it to you now. Okay, can you see this icon? My cursor moving? Okay, this is the intermediate long signal. This is where if you click you'll get it, but only thing is I'll show you now. Yeah, you are right. Arrow in IDA appears. I'll put it this way. This is the intra-week dynamic long signal. I think it has to take, yeah, only one trend line is coming. This is the one which comes in intra-week, and in intraday you get the purple color long trend signal, long trend line. Okay, this is in intra-week. This is the long trend line. Okay, and intraday this is the long. You have to click on this arrow right below. It's called, it's written as I long, right below the dynamic trader method. Okay, this I long symbol is there. If you click on that, you will get the arrows appearing on the intraday chart. Okay, if you are following an arrow symbol in your hedging method, when you are entering, if you follow a red symbol, red arrow, then you meticulously follow green arrow to come. Don't at that time interchange with your intraday long signal to arrow signal. So whichever appears first is not the thing. If you are following intra-week long signal with intermediate signal, only this combination you follow, or intra-week long signal with intraday long signal. Okay, now you can see this green is for buying and red is for selling, but don't use the white ones because the strength of those things are not up to the expectations. Okay, is it clear, Venkatraman? Okay, intraday red and green symbol appears. Okay, I think I made it amply clear. Okay, Namaskara. This is now ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. Some of the people do not understand or follow the things in this thing. See, market ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಳೆ ವಿಚಾರಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ದು
ಈಗ ನಾವು ಈ ಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಬೆಳೆದಿದೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಸೊ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ MCX ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಮತ್ತು NSC ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬರೇ ಇಂಟ್ರಾ ವೀಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಬೈ ಬಂದಾಗ ಬೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟ್ರಾ ವೀಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನ ಇಂಟ್ರಾ ಡೇ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟ್ರಾ ವೀಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇಂಟ್ರಾ ಡೇ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡು ಸೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರಾ ಡೇ ಬೈ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಇಂಟ್ರಾ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಲಾಂಗ್ ಇದ್ರಿ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಉಪಯೋಗಿಸೋದೇ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ತೊಂದರೆಗಳಾದರೆ ಇಂಟ್ರಾ ಡೇನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೇಜರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಂಡಮಾರುತ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ದಿಸ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ, ಇದು ಯಾರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಆಪ್ರೇಟರ್ಸು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ರಿಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ 1,000 ಪಾಯಿಂಟು 1-2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಈ ಇಂಟ್ರಾ ವೀಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಇಂಟ್ರಾ ಡೇ ಲಾಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರಾ ವೀಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಇಂಟ್ರಾ ಡೇನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಗಾದರೆ, ಬೈಗಾದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೈ ಮಾಡೋ ಗ್ರೀನ್ ಬರೋ ತನಕ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಹತ್ತಿರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇನ್ನೇನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿಕೊಡು. ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ದೇ ತೆಳಗಡೆನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೆಳಗೆ ಬರ್ದೇ ಮೇಲ್ಗಡೆನೇ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಲಾಭ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೇ ಮೆಥಡ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಡೈನಮಿಕ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಣ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸರಿ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಮೇ ಬಿ ನಾನು ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಇದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ, ಆದ್ರೂ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎದುರುಗಡೆ ಮಾತಾಡೋಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮೈ ಟಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ರೂ ನನಗೆ ಕೇಳಿ. ನಾನು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೇಳಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಿಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದರ್ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಆರು 1 ಸೆಕೆಂಡ್.
red arrow sell, wait till green arrow come for buy, right sir, to follow intermediate signal. ನೋಡಿ, ನೀವು ಇಂಟ್ರಾವೀಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಡೇ. ಇಂಟ್ರಾಡೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಲಾಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಗೋತೀರಾ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ ಆದರೆ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. Intraday is only to be used for hedging purpose, not to open a fresh position, not to close the position. Okay, so ಮತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಬಂದಾಗಲೇ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್, ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್, ಇಂಟ್ರಾವೀಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್, you should ignore intraday long trend signal. If you are using intraday long signal, you should ignore intermediate signal. This is precisely really simple method, sir. Yes, ಇದು ನಾನು ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಓದಿದರೆ ಅರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕತೆ ಉದ್ದ ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆದರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಂದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಮೆಥಡು. ಆವಾಗ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಮೆಥಡ್ ಜೊತೆಲಿ DMBTS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದೇನಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಗೋಲ್ಡು ಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ, ಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ DS Live. DS Live ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ EOD. ಡೈನಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ EODನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಸೆಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. 31,150 ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. 31,000 ಚೇಂಜ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ನೀವು ಅದರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 1,500 ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂಟ್ರಾವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 10th ಬಂದು ಮತ್ತು 9 days ಟ್ರೇಡಿಂಗಲ್ಲೇ 3,300 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ 3,300ನ 5,000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಆವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೈ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಈ ಮೆಥಡು. ನನಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ 3,000 ಮಾಡೋ ಜಾಗದ 5,000 ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಆ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೆಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೆಸನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕರಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸೋದು ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲು ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ, 1,00,000 ಇದೆ, 10 lakh ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಕಟ್ ಥ್ರೋಟ್ with your money management. Even if it is 100 rupees, 1 rupee less, you should not take it. That is how you should be very very religious and very firm with your money management. Two, one thing, ಅರೆ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈಗ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದಿದೆ ತಗೊಂಡ್ಬೋದಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಇಗ್ನೋರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇಮೋಷನ್ಸ್, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಪಕ್ಕದವನು, ಇವಾಗ ಬೇಡ ಕಣೋ, ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಬೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಹೇಳೋರು ಮಾತು, ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೂ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಬೇರೆ. ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಾಲೆಜು, TV, ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು, ಆಲ್ ಅದರ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್, ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ವಿಧಾನಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, 5 minutes ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಯು ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ 15th ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಮೋಷನ್ಸು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗಲೇ 5,000 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಬೀಳುತ್ತಾ ಈಗ ಸೆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಆಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, all permutations and combination, all intelligence, all crookedness that takes in the market, all manipulations are discounted in the software. Please do not interfere in the software. Please go with the software, be with the software, hug the software without doubt, without any doubt. Please follow meticulously, blindfoldedly. That's why I have told you, idu machine tara, purely mechanical in nature. There is nothing needs to be interfered with. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ಬೈ ಬಂದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು, ಸೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಸೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಟ್ರಾ-ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಟ್ರಾಡೇನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು. ಹೆಡ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೈ ಬಂದಾಗ ಹೆಡ್ಜ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1, 2, 3 ಟ್ರೇಡ್ಸ್ಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹಣಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ಸ್, ಮೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಟ್ಯೂನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಮೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಡೈ ಹಾರ್ಡ್. ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೋ ತುಂಬ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲ್ತು ವಿದ್ಯೆ ಬಿಡೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ದಿವಸ, 1 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಪೇಪರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಲಾಟ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಲಾಟ್ ಸೈಜ್ ಕಡೆ ತನಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಜಂಪ್ ದ ಸಿಗ್ನಲ್. ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಬೇಡ. ಕನಸಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀವಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಆವಾಗವಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಚಾರಗಳು ನಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ನಾಳೆ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರ 12 ಗಂಟೆ 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿದ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮೇಲೋಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ನೀವು ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಡ್ವೈಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಏನೇನೋ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡಿ. ಕೈಂಡ್ಲಿ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್. You are the first, we are the first batch of members, okay? Lot of teaching problems has taken place. To create such a beautiful software, it is not all that easy. Entire imagination or entire dynamic software, the methods, buy above, sell above, DMVOTS, and all those things what you cannot understand in your dynamic system has been totally inbuilt into the system. Please, by looking at the software chart, you can straight away say that in the dynamic system, is it upward or downward? That is the basis. Based on that, whether you're taking an intra-week long signal or intra-week short signal, that you simply, you'll be very comfortable with. ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು let me see 2.1, let me see 1.1, let me see zigzag. If you get confused, it is always willing to confuse you. Please don't get confused. Try to follow only one method, any method. Either
intraday one with combination of intra-week signal, or 2, 3 intermediate. Anything, anyone, but highly suggested is, I'm sorry, who is this? So you should not mix up the subject at all, mix up the software. It is like it's absolutely, I'll compare with a 10-star buffet lunch. You have 50 varieties of salads and 20 varieties of sweets, ice creams, desserts, 20 varieties of breads, 30 varieties of various continental dishes, then all those things. But you can't, just because you are a participant to have your lunch, you can't eat all the things. What you eat is what is required for your body, what you can digest, and what you can take, what you love. What you love is money. How simple. Simple food is the best food. The spread is so beautiful, but you can't eat everything. And in a very short time. Your time is between 9 and 12, 3 hours you can't even taste all the items. So this is the same way. Try to stick to one method, try to stick to only one method right now, and feel the success in small way. You will hang on to it, you hug this, you will love this. This is very, very beautiful software. All that it needs is your attention and love. Love this software, it loves you, it gives you what you want. Please, this is my humble request. Please follow one method, only one method. There may be many methods there may be many icons. Please don't go through that even for experimenting sake. I'll try to do this is giving better result, that is giving. No, what gives what only when you start doing it religiously in the same method all throughout. Okay, do all those things, paper training, then when you are comfortable you can switch over. But till such time, this lesson number 1, simple straight line intra-week long signal method, only one, or combination method, hedging. This will take care of all your needs, absolutely. All other things start earlier. Simply erase everything, take this and start afresh. Afresh. You will find it beautiful, and I am sure that you will come back to me with all success stories. Okay? So ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳೋದು, ಮೆಟಿಕ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ ಸಿಂಬಲ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ಆ ಸಿಂಬಲ್ಲು ನಾವೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಬಲ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಡಿ, ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಕಾಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಬೇಡಿ. ಈಗ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂತ, ಇಂಟ್ರಾ-ವೀಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಂತೋ ಎಂಟ್ರಿ, ಸರಿ. ಈಗೇನು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಂಟ್ರಾ-ವೀಕ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಇಂಟ್ರಾಡೇನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಂಟ್ರಾ-ವೀಕಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ ಬಂತ ಅದೇ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಂಟ್ರಾಡೇನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಬಂತ ಹೆಜ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಹೆಜ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ವೆನ್ ದ ಬೈ ಕಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೇಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಜೆ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮೇಲ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದಿ, ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರೆ ಬಂದು ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಲೆಸನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೆಸನ್. ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ 1000 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿರೋದು